It disclosed the borrowings of the government agencies that went towards funding Government of India schemes and whose repayment burden was on the government. In my 2020-21 budget, I enhanced the scope and coverage of that statement by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. Taking a step further in this direction, I propose to discontinue the NSSF loan to FCI for food subsidy, and accordingly, budget provisions have been made in RE 2020-21 and in the BE 2021-22. The extra budgetary resource details are at Annexure 6. We know that the FRBM Act mandates fiscal deficit of 3% of GDP to be achieved by 31st March 2020-2021. The effect of this year's unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of a deviation statement under Sections 4 of Subclause 5 and Section 7, Subclause 3b of the FRBM Act, which I am laying on the table of the House as part of the FRBM documents. Towards achieving central government fiscal deficit along the broad path that I have already indicated, I will be introducing an amendment to the FRBM Act. ખોટમાં ઘટાડો થાય તે માટેના અનેક પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે સરકાર તરફથી અને તેમાં હું સહમત છું. The 15th Finance Commission submitted its final report covering the period 2021 સાથે જ રાજકોષીય ખોટમાં ઘટાડો થાય તે માટે સંશોધનની જરૂર છે, તો સંશોધન માટેની પણ હું રજૂઆત કરી રહી છું. Along with the explanatory memorandum in the Parliament retaining the vertical shares of the states at 41%. We recognize our commitment to fiscal federalism and propose therefore to adhere to this recommendation. Jammu and Kashmir in the 14th Finance Commission was entitled to get devolution being a state. Now the funds of the UTs of Jammu Kashmir and Ladakh would be provided by the centre. I have also provided on the Commission's recommendation 1,18,452 crores as revenue deficit grant to 17 states in 21-22. જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ જ્યારે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ બનાવી દેવામાં આવ્યા છે તો તેના માટેની નાણાં ફાળવણી કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કરવામાં આવશે. Honorable Speaker, I would now move to part B of my speech. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી લાખથી વધારે કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ 14 રાજ્યો માટે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો માટે પણ સરકાર તરફથી જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે, નાણાકીય મદદ કરવામાં આવી રહી છે. The world is facing a serious challenge of the pandemic and its aftershock. In these trying times, when many economies are struggling to revive, our people and our industry have exhibited remarkable resilience. As I mentioned already, કોરોના મહામારીના કારણે સરકાર હાલમાં અનેક ગંભીર ચુનૌતીઓનો સામનો કરી રહી છે. One in which Asia is poised to occupy આર્થિક અર્થવ્યવસ્થા પાટા પર આવે તે માટેના પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે. Will have a leading role therein. In this scenario, our tax system has to be transparent, efficient, અડીખમ થઈને સામનો કર્યો છે. and employment in our country. At the same time, it should put minimum burden on our taxpayers. I borrow the words of Thiruvalluvar, the saint. Yetralum, eatalum, kaattalum, kaatta vaguttalum, nalla valladarasu. અમારો પ્રયાસ છે કે દેશની અંદર નિવેશ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં વધારો થાય. Creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. Direct tax proposals. Keeping this in mind, the words of Tirukkural, our government introduced રાજા એવો હોવો જોઈએ કે જે સંપત્તિનું સર્જન કરે અને આમ આદમી સુધી તેને પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરે. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments, we slashed our corporate tax
corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution અમારી tax સરકાર was abolished. આર્થિકનો વધારો થાય અને જે કરદાતાઓ છે તેઓને રાહત થાય તે માટે અનેક સુધારા લઈને આવી by છે. increasing rebates. In 2020, the return filers saw a dramatic increase to 6.48 crores from 3.31 crores in 2014. In the direct tax administration,